Hello students, welcome back to Master YouTube channel. 10th, 11th and 12th standard students க்கு quarterly exam நடந்துட்டு இருக்க இந்த டைம்ல உங்களுக்காக நம்ம YouTube சேனல்ல நடந்து முடிஞ்ச எக்ஸாம்ஸோட கொஸ்டின் பேப்பர் ரிவ்யூ போட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ பார்க்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்பவே அதை போய் பார்த்துருங்க. அண்ட் உங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கொஸ்டின் பேப்பரோட ரிவ்யூ வேணும்னா ஸ்க்ரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டான குவார்டர்லி எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First, 1 mark section, total 21 marks. First, if modulus of adjoint of adj equal to modulus of a power 9, then the order of the square matrix A is, answer is option B. Then, which of the following is or correct? இதோட answer பார்த்தாச்சுன்னா option D. Next, the augmented matrix of a system of linear equation is 1, 2, 7, 3, 0, 1, 4, 6, 0, 0, lambda minus 7, mu plus 5. The system has infinity many solutions if answer is option D. Then, if A is a 3 into 3 matrix such that modulus of 3 at A equal to 3, then modulus of A is equal to, answer is option A. Then, if Z is a non-zero complex number such that 2i Z square equal to Z bar, then modulus of Z is, answer is option A. Next, if omega not equal to 1 is a cube root of unity and 1 plus omega whole power 7 equal to A plus B omega, then A comma B equals, answer is option D. Then which of the following is incorrect? இதோட answer பார்த்தாச்சுன்னா answer is option B. Next, the number of positive zeros of the given polynomial is, answer பார்த்தாச்சுன்னா option B. Next, a polynomial equation of degree n always has, answer is option D. Next, if x cube plus 12x square plus 10ax plus 1999 definitely has a positive zero, if and only if, answer is option C. Next, if cot inverse x equal to 2 pi by 5 for some x belongs to R, the value of tan inverse x is, answer is option C. Then next, if the function f of x equal to sin inverse x square minus 3, then x belongs to, answer is option C. Next, sin inverse 2 cos square x minus 1 plus cos inverse 1 minus 2 sin square x equal to, answer is option A. Next, the radius of the circle 3x square plus by square plus 4bx minus 6by plus b square equal to 0. Answer is option C. Next, the area of greatest rectangle inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 is, answer is option A. Next, the equation of the circle passing through the foci of the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1 having center at 0, 3 is, answer is option A. Next, if a vector dot b vector equal to b vector dot c vector, that's equal to c vector dot a vector equal to 0, then the value of a vector comma b vector comma c vector is, answer is option A. Next, if a vector cross b vector cross c vector equal to a vector cross b vector cross c vector, where a vector comma b vector comma c vector are any three vectors such that b vector dot c vector is not equal to 0 and a vector dot b vector not equal to 0, then a vector and c vector are, answer is option B. Next, if the direction cosines of a line are 1 by c comma 1 by c comma 1 by c, then answer is option B. Next, if a vector comma b vector comma c vector are not coplanar non-zero vectors such that a vector comma b vector comma c vector equal to 3, then a vector cross b vector comma b vector cross c vector comma c vector cross a vector the whole square is equal to, answer is option A. Next பார்த்தாச்சுன்னா 2 mark section questions. அதில் டோட்டலாக 10 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம 7 அட்டன் பண்ணணும். கொஸ்டின் நம்பர் 30 இஸ் கம்பல்சரி. கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் பார்த்தாச்சுன்னா ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் tan இன்வெர்ஸ் ரூட் 3 மைனஸ் சீக்கன் இன்வெர்ஸ் மைனஸ் 2. ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் tan இன்வெர்ஸ் ரூட் 3 எக்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணணும். தென் சீக்கன் இன்வெர்ஸ் மைனஸ் 2 ஒய்னு கன்சிடர் பண்ணி தென் tan இன்வெர்ஸ் ரூட் 3ஓட வேல்யூ பார்த்தாச்சுன்னா நமக்கு பை பை 3னு கிடைக்கும். தென் y which means secant inverse minus 2ஓட வேல்யூ பார்த்தாச்சுன்னா நமக்கு 2 pi by 3னு கிடைக்கும். அண்ட் இதை நம்ம அந்த டேர்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி which means x minus yனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா pi by 3 minus 2 pi by 3 which is equal to minus pi by 3னு கிடைக்கும். இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 3 மார்க் செக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ். இதுலேயும் பார்த்தாச்சுன்னா டோட்டலாக 10 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம 7 அட்டன் பண்ணால் போதும். அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 40 இஸ் கம்பல்சரி.
The question is, show that the equation x power 9 minus 5 x power 5 plus 4 x power 4 plus 2 x square plus 1 that's equal to 0 has at least 6 imaginary solution. இந்த sum பார்த்தாச்சுனா first நம்ம number of signs change find பண்ணனும். அதுல இருந்து maximum positive real roots find பண்ணனும். Then அதுக்கப்புறம் p of minus x ஓட number of sign change find பண்ணனும். அதுல இருந்து maximum number of negative real roots find பண்ணனும். Then அதுக்கப்புறம் given equationல இருந்து நம்ம total number of roots find பண்ணனும். total number of rootsல இருந்து நம்ம maximum positive and negative roots reduce பண்ணோம்னா நமக்கு imaginary roots 6 அப்படினு கிடைக்கும். So hence proved அப்படினு போட்டு நம்ம ப்ராப்ளமை முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தாச்சுனா பார்ட் 4 5 மார்க் செக்ஷன் क्वेश्चंस. இதுல பார்த்தாச்சுனா டோட்டலா 7 क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க. நம்ம 7 क्वेश्चंसமே அட்டெண்ட் பண்ணனும். and ஒவ்வொரு क्वेश्चंसமே A or B சாய்ஸ்ல இருக்கும். சோ நம்ம A or B ல ஏதாவது ஒன்னு அட்டெண்ட் பண்ணா போதும். Okay students, நம்ம 12th standard mathematics கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்கான குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம் क्वेश्चन பேப்பர் பார்த்துட்டோம். and இந்த क्वेश्चन பேப்பரை மத்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஒரு மாடல் क्वेश्चन பேப்பரா வச்சு உங்க எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்லபடியா எக்ஸாம் எழுதுங்க. இதே மாதிரி அப்கமிங் क्वेश्चन பேப்பர் வியூஸை பார்க்கிறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்க. All the best for your examination. Bye.